Today we are going to discuss the second unit from sociology, that is labor. Okay, so what is labor and each and everything we are going to learn from today's video. Okay, so in this topic we are going to learn about, there are some, that is division of labor, inequality and discrimination in employment and as well as our labor. Okay, then labor with pay and without pay, labors of organized and unorganized sectors, challenges for unorganized laborers. Okay, so towards the end of this video you are able to know about this. Okay, so there are 5 points over here, right? From these 5 points you're going to learn and you're going to acquire some knowledge about the labor. Okay, first of all, let's have a look on what's the meaning of labor and then division of labor. So like one by one I'm going to discuss with you. Okay, without making this video so much broad, let me take it in a like a short video. So now, division of labor. So what's the meaning of labor here? So labor in the sense those who work. Okay, those who work. For example, I am a teacher and I am a worker, right? And as well as your parents, your mom and dad are also workers. Okay, some will be a doctor, engineer, farmer, okay, or drivers. It's up to their professional. Okay, so that's called labor. So now we'll have a look on the division of labor. So in the labor also they have some division has been done. So just like just in our previous lecture from an history, we learned from a social and religious reform movement. In that, what we learn about the inequality. We learn how Raja Ram Mohan Roy fight. Okay, how did he face lot of difficulties, and then what made him to do such things, just like to fight against untouchability, to fight against sati system, right? There we get to know about the inequality, right, among the people. Okay, I am a Brahmin, you are Shudra, so you should be there, I have to be there. So that's called inequality, right? But here also, towards the points of labor, in this time also, during the time of labor also, there are some discriminations were going on. Okay, so before going that, let's have a look on the division of labor, what are all the divisions. Okay, I like, if I am a teacher, I can't go to the clinic and I can't do an operation, right? Why? Because I don't know anything about how to do an operation, right? So that's the thing. If I ask to a doctor and if I say, please come and explain about labors to my students, they can able to explain it. Yes, they can, but not that much how a teacher can able to explain. Why? Because teacher know how to convince their students first thing, and how to explain so that a student can find it and it's an entertaining way, but a doctor can't able to do that. So that's the thing here, all about the division. Okay, so division andre ಏನು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ like divide ಮಾಡೋ ತರ. Okay, so now we'll have a look. So first of all, let's have a look on a Plato. So Plato wrote in his book, he was a very famous writer as well, so he wrote the Republic. Okay, the Republic. Why did he wrote this? So he said in his book, he said this: human society is formed on natural inequalities. This natural inequalities is based on division of labor. Okay, I told you before, right? So division of, like, human society had been divided. Okay, you are from this caste, you are from that caste. Okay, so if I want to know of someone, so first of all you'll ask about the surname, right? So are you a Rajput? You are from this and that. So that's the thing. Okay, so here the Plato is telling human society is formed of natural inequalities, like from the birth itself human had been created the inequalities among themselves. Okay, so that only this natural inequality is based on a division of labor. Like from first only you have divided, humankind has been divided the inequality among themselves, so that why can't we divide a labor among themselves? So that's the definition of him. Okay, a society's needs is fulfilled by different division of people. So ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಟೋ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಲೈಕ್ ಮನುಷ್ಯನೇ, ಲೈಕ್ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಆಗೋಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ವರ್ಕ್ನ ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅದು ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಪ್ಲೇಟೋ ಹೇಳಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟೆ, ಲೈಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಚರ್, ರೈಟ್? ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಹಿಸ್ ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ he can't do my work. Okay, so that's the thing about division of labor. Now, like here in the division of labor, for example, in your textbook also it's there, like a food is produced by farmer, I can't go and produce a food. Okay, if I want to be a farmer, I can't go and just stand in a field and I can't start digging. Okay, if I start digging, then I should know the procedures, when to dig, how to dig, right? So that's the thing. Food is produced by farmer,
That's the one division. Cloth by weaver. Another division, dresses are produced by tailors. Okay, that's are also another division. The division of labor leads to origin merger to various sections of society. The division of labor is necessary. So in this slide, okay, in this slide, what you have to understand, how the division of labor started. Okay, division of labor ಹೆಂಗ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಚರ್. ಸೊ ಟೀಚರ್ಗೆ ನೀವು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಅವ್ರು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರದ್ದು ಡಿವಿಷನ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಏನದು? ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಟೀಚರ್. ಸೊ ಟೀಚರ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಟೀಚರ್ ಪೋಸ್ಟಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ರೈಟ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಂಪ್ ಟು ದ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದ ಆಪ್ರೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಅ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಸೊ here also division is very very important. ಓಕೆ, ನಾನು ಟೀಚರ್, ನೀವು ಫಾರ್ಮರ್, ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್, ನೀವು ಇಂಜಿನಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇನ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ನೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೇಷನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್, ಲೈಕ್ ಓಕೆ ನಾನು ಹಿಂಗೆ, ಸೊ ದಟ್ ಓಂಟ್ ಬಿ ದೇರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಫಾರ್ಮರ್, ವೀವರ್, ಓಕೆ, ಸ್ಪಿನ್ನಿಂಗ್. So here you can see to this in this slide as well. Okay, now here in this division of labor, while discussing about the division of labor as well as Karl Marx says one thing. What does he say? So he says that skill, like division of labor creates less skilled workers. He classifies division of labor into two different categories, that is economic and as well as social labor. So here Karl Marx ಅವರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ ಏನನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಆಗೂ ಇರಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ಬ್ರೇವ್ ಆಗೂ ಇರಲ್ಲ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮಿಡಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರಲ್ವಾ, ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ವರ್ಕರ್ಸ್ನ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು 2 ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನೇನದು? ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್. ಸೊ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಈ ಒಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಕೊಡೋದು, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಒಪಿನಿಯನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಇವ್ರು ಕೊಟ್ಟರು. ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟರು, ಲೈಕ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಲೇಬರ್ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪೀಪಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಲೆಜ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಅದು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್. ಸೋಷಿಯಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೋಷಿಯಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಥ್ರೂ ಕ್ಲಾಸ್, ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಿಫಿಕೇಶನ್. ಸೋಷಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ನಮ್ಮ ಲೈಕ್ ಸೊಸೈಟಿ ಟೈಪ್. ಓಕೆ, ಕ್ಲಾಸ್, ಅಪ್ಪರ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಲೋವರ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಓಕೆ, ಸ್ಟಬ್ಬರ್ನ್, ಸೊ ಅದು. ದೆನ್ ಸ್ಟೇಟಸ್, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಏನು, ನನ್ನ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಏನು, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಿಫಿಕೇಶನ್. ಓಕೆ, ಜಾಸ್ತಿ ರೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಇವರು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್. ಓಕೆ, ಹೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ದ 2 categories, that is Karl Marx. And then next here, a different division of labor seen in the post-industrialized society. So here also ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವಂತ ಇನ್ ದಿ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್. ಸೊ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ ಏನಿದೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿದೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸ್ ಸೊಸೈಟಿಯಿಂದ, ಮತ್ತು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸ್ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಹೆಂಗೆ ನೌಡೇಸ್ ಆಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ 2020 ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಡಿಜಿಟಲೈಸ್ ಸೊಸೈಟಿ, ನಾಟ್ ಸೊಸೈಟಿ, ವರ್ಲ್ಡ್, ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಆಗೋಗಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಆನ್ಲೈನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್, ಲೈಕ್ ನೋ ಒನ್ ಥಾಟ್, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಲೈಕ್ ನಾವು ಫೋನ್ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೀವು ಫೋನ್ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಲರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ. ನೋ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಥ್ರೂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅವರೇ ಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಯೂಟರಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕಾದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಗೂಗಲ್ ಬಾಬಾ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ಸೊ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಕಂದರೆ ಗೋ ಟು ದ ಗೂಗಲ್, ಸರ್ಚ್ ಇನ್ ಗೂಗಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಅನ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಸೊಸೈಟಿ ಡಿವಿಷನ್ ಇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ವೇರಿಯಸ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಸೊ ಡಿವಿಷನ್ ಏನಿದೆ, ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್, ಟೀಚರ್ಸ್, ಲಾಯರ್, ಡಾಕ್ಟರ್, ಇಂಜಿನಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಡಿವಿಷನ್ ವೇರಿಯಸ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ವ. ಸೊ ನಾನು ಟೀಚರ್ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಐ ಶುಡ್ ನೋ ಹೌ ಟು ಟೀಚ್, ಹೌ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಅ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟು ರೀಡ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಶುಡ್ ನೋ it's not important to read, it's also important to learn. Okay, so that's my motto as always, stop reading, start learning. Okay, so that's the thing. ಟೀಚರ್ ಅಂದರೆ ಅದು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಯಾವಾಗ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಪೇಷಂಟ್ದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಗಿದೆ, ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾಲೆಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಂಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಬಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಏನು? ಸೊ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಏನು ಅಂತ, ಬಟ್ ಅದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಸೇಮ್. ಲೈಕ್ ನಾವೇನು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಓಕೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಬೌಟ್ ಲಿವರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಸೊ ಲಿವರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ನಾನು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇನ್ ಗೂಗಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಫುಲ್ ಡೇಟಾ ಬರುತ್ತೆ.
ಓಕೆ. ಸೊ ಅದು ಡೇಟಾ ಬರುತ್ತೆ, ನಾವು ಓದ್ಕೋಬೇಕು. ಆಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆನ್ ದ ಆಡಿಯೋ, ಸೊ ಅದಷ್ಟೇ ಅದೇ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬೇಸಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೇನು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಜಸ್ಟ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು. ಸೊ ಏನಾದರೂ difficulties is there, so as we know, so if you have something, so we'll face a difficulties and we'll call to the doctor. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, the computer technicians are consulted, so ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಐಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಐಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಬೇಕಂದರೆ, ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಆಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ ಯಾರಿಗೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ನ. ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದರೆ ಆಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ. ಸೊ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇಶ್ಯೂಸ್, ಜಾಸ್ತಿ ಫೇಮಸ್ ಏನಾದರೂ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪರ್ಸನ್ನ ನಾವು ಕರಿಬೇಕು. ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಅನ್ ಟೀಚರ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ, ಓಕೆ. ಸೊ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಅದು ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ಬಿಫೋರ್ 4 months ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಇವಾಗ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕೇಳ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಮಾಮ್ನ ಕೇಳ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಡ್ಯಾಡ್ನ ಕೇಳ್ತೀರಾ, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ನ ಕೇಳ್ತೀರಾ. ಆ್ಯಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯಾಡ್ನ ಕೇಳ್ತೀರಾ. ಸೆಕೆಂಡ್ ನೀವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನ ಕೇಳ್ತೀರಾ. ಅವರು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದು ಅಂದರೆ ಫೈನಲ್ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ನೀವು ಬರೋದೇ ಟೀಚರ್ ಹತ್ರ, ರೈಟ್. ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾಥ್ ಟೀಚರ್ನ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ಟೀಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ರೈಟ್. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಯೋರ್ ಮಾಮ್, ಡ್ಯಾಡ್, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್, what I'll suggest, direct contact with your teacher so that instantly they can give an answer, right. So teacher and ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, right. So you should ask your doubts in front of your teacher immediately. Why you have to do this? Because instead of wasting a lot of time, you can utilize this time, okay. So now we'll move on to the specialization creates. So special ಆಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ ಏನೇನು ಅಂತ, ಓಕೆ. ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಡೀಪರ್ ನಾಲೆಜ್ ಇದೆ, ಡೆಪ್ತ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಇದೆ ಇನ್ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಓಕೆ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು. ಇಫ್ ಐ ಕಮ್ ಟು ದ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಓಕೆ. ಸೊ ನನಗೆ ಲೈಕ್ ನಾನು ಕೇಳ್ತೆ, ನೀವು ಮ್ಯಾಥಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ಕ್ ಯುವರ್ ಟೀಚರ್. ಸೊ ಹಂಗಂತ ನೀವು ನನಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ತೆ, ಸಾರಿ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಥ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಐಲ್ ಸೇ ನೋ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್, right. So specialized person, just like socially like history and sociology, what I am doing. So adu ನೀವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, as always once I can give an answer. When in English, if you have a doubt, directly you can contact me and I can give an answer. So that's called specialization in particular subject. So division of labor, next point ಏನಂದರೆ, ಪೀಪಲ್ಗೆ ಯಾರ ಹತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಕಿಲ್ ಇದೆ ಇನ್ ಅ ಫೀಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರ್ನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಸ್ಕಿಲ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಏನು, ಲೈಕ್ ಐ ಆಮ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ರೈಟ್. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಐ ಆಮ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಸೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಸ್ಟ್, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. Why? Because each and every day we have to learn. So I am an English teacher and as well as history and sociology, right. So you have a doubt in a part of grammar from English, okay, not from social, okay. So from English, as I was social, there won't be any grammar. So in English you have a doubt. So what you'll do, you'll come and you'll ask to me and I'll give a solution. You do this, you do that, right. But if I am not perfect in that particular subject, for example, if I was selected as your mathematics teacher and you are coming and you are asking me a doubt and I don't know about that problem and I am not telling to you ki no, I'm just delaying that answer, okay, I will tell you tomorrow, okay. So that shows that the particular teacher or the particular person, they don't know the particular answer. So for that, what will happen, as always, we are ruining the life of a student and as well as the teacher. So the thing here, the second point, what you have to understand, if I am perfect in this particular subject, if I am okay with this particular field, so that I can able to earn, okay. Teacher, as a teacher, if I am earning 50,000 and doctor, as in the place of doctor, he can't able to earn 50, he may be earning 1 lakh, okay. That's the division of economicals, okay. Next, due to the economic interest, so next point here, due to the economic interest, division of labor class system emerged. Since the division of labor found widespread accessibility, business and industrialization emerged. So economic interest, like ನಾ ಜಾಸ್ತಿ ಟೀಚರ್ಸ್, ಜಾಸ್ತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಜಾಸ್ತಿ ಲಾಯರ್ಸ್ ಆಗೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಇವಾಗ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ವಾ. ಸೊ ದೇ ನೋ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಯಿತು, ಓಕೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಇದು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ ಏನಾಯಿತು, ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು, ಓಕೆ. ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗೋ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು, ಓಕೆ.
ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನಾಯಿತು, ಆಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ಪೀಪಲ್ ಕುಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರ್ನ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಡೀಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ನಾವು, ಸೊ ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಗ್ರೋ ಮೈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ಸಮಥಿಂಗ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಸಮ್ ಮನಿ, ರೈಟ್? ಸೊ if I know the formula of a business, how to run and how to be in a business, so that I can earn more and I can invest less. So that's the thing here. So everyone started. Next, so next here, inequality in employment. So I hope this, so I hope that one you understood, right? So division of labor, how that has been categorized. So in your textbook there is a diagram, right, about the age, interest, gender, talent, ability, skill, taste and special skill. So go through that and let me know ki you understood it, and let me know in the comment section below that you understood this topic. Okay, now we'll move on to the next, that is inequality in employment. As I told you before starting this lesson, I told you that we learned from social and religious reform movement ki how Rajaram Mohan Roy and Sir Syed Ahmad Khan, everyone fought for the equal right? For what? For the education and the equality among the people. So here, inequality in employment in the sense those who are working. Okay, so labor. So here labor means, I told you, earning in cash. Okay, labor I am teaching to you, so I know at the end of the month I am going to get a pay of it. Okay, so that's called labor. And for your parents, if there are someone, those who used to daily wage, for example drivers, transport, so everyone, right? So for the doctors, lawyers, as I told you that at the end of the month they are going to get a pay of it. So that's called labor. So here labor is an important aspect of human society. So labor means functions done in order to achieve something, as always. So I am teaching to you, right? So at the end of the month what I'll get, I'll pay for it, right? So it's not like that I am working here only to get a pay. The second thing, the first is important, that I am going to get a pay of it. The second is I am learning because of my students. That is true, that because of few people I am learning a lot. So thank you for that. It's really okay. So now back to the class. So if a result is available for a person either in a cash or kind due to the physical labor, then it's called a labor. So either in a cash or in a kind of physical work, so that's called a labor. So now we'll move on, like stratified division of labor in inequality. With the emergence of stratified division of inequality starts in society. The first point over here, the emergence of stratified is there, right? So ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ದು ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೊಸೈಟಿಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಲೇಬರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ರಿಮೈನ್ಡ್ economic activity. So how can I give an example? So I did my post graduation, now I am doing my another education, right? So I did my post graduation and someone just did their PU. Okay, so one member PU ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಂಬರು ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ PhD ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ PhD ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇವ್ರು ಟು ಮೆಂಬರ್ಸಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು? ಎಜುಕೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ದೆನ್ ಇವ್ರು PhD ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಜಾಸ್ತಿ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದು, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದು, ಜಾಸ್ತಿ ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಟ್ ರೀಡ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಅವರು ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪರ್ ಮಂತ್ ಮೇ ಬಿ 1.5 lakh ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇವರು ಸೆಕೆಂಡ್ PU ಓದಿರೋರು ಅವ್ರು ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬಾರ್ದು. ಬಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್, ಸೊ ಇಫ್ ದೇ ಗೋನ್ ಟು ದ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ MLA ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಸೊ ಇವ್ರೇನು ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನ್ ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಇನ್ ಅ ಇಂಡಿಯನ್ political system, no one studied that much. Okay, so that's called the inequality over here. So it has become the part of social structures and inequality. So then ಅದು ಕಾಮನ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ಸೊ ನೀನು ಎಷ್ಟೋದಿದೆ ಅಷ್ಟು, ಲೈಕ್ 1.5 lakh ನೀನು ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ದೋಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಕಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಹೀ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PU and he was in an MLA position and he is earning more than 2 lakhs per month, and daily wages he is earning extra money. So what's the use of it? So it shows that I am not telling you to stop studying and go to the political field. No, it's not that good idea. Okay, so but one thing what we got, ಅವ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ PU ಓದಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ನಾಲೆಜ್ ಇರಲ್ಲ. ನೀವು PhD ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ನಾಲೆಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ. ಬಟ್ ಅದು MLA ಪೋಸ್ಟ್ ಜಸ್ಟ್ 5 yearsವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ನಾವು ಲೈಕ್ ಯು did your PhD, so you can secure your life. So that's the value of education. Okay, next. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, the labor in India has been mixed with gender, caste, religion and region. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಬರ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಏನಾಗಿದೆ,
ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ವಿತ್ ಜೆಂಡರ್ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಗಿವ್ ಯು. ಸೊ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಲೈಕ್ CEO ಆಗಬೇಕು, ಯಾರು ಫಿಮೇಲ್, ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫಿಮೇಲ್. ಇಫ್ ಶಿ ವಾಂಟ್ ಬಿ ಅ CEO, ಅವ್ರಿಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೊಡಲ್ಲ CEOದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಶಿ ಈಸ್ ಅ ಫಿಮೇಲ್, ಅವರು ಫಿಮೇಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ಶಿ ಮೇ ಬಿ ಗೆಟ್ ಅ ಮ್ಯಾರಿಡ್, ಸೊ ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಯು ದಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಟು ಹರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮೇ ಬಿ ಶಿ ವೋಂಟ್ ಬಿ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಅದು ಆ ಥಿಂಕಿಂಗಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಫಿಮೇಲ್ಸ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಎಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ರೈಟ್ ಅಂತ ಕೊಡಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಸಲ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ವೇರಿಯಸ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ಇಟ್ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್, ಓಕೆ ಸಾರಿ, ಸೊ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏನೇನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಲೈಕ್ ಐ ಟೋಲ್ ಯು ಅಬೌಟ್ ದ MLA ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಟೋಲ್ ಯು ಅಬೌಟ್ ದ ಫೀಮೇಲ್. ಸೊ ಪವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಲ್ಸೋ ರೈಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪವರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ಕಮು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು PhD ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ 20,000 ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಆಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, so here you can see about the PhD. So if you did an higher education, so you can be separate from that group. Okay, now division of labor inequality has gone against equal labor equal pay. So then here, if different, so here you can see, if differential payment is given for two people who put the same amount of time and efforts, then it's called as discrimination. What's the meaning of discrimination? ಲೈಕ್ A and B. ಓಕೆ, A and B ಏನು 2 ಮೆಂಬರ್ಸು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರು 9 AM ಬರ್ತಾರೆ, ಇವರು 9 AM ಬರ್ತಾರೆ. ಹೋಗೋದು ಯಾವಾಗ 6 PM. ಸೊ ಇವರು ಕೂಡ 6 PM ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೇಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಪೇ ಕೊಡಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಕರಿತೀವಿ? ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ದೋ ವಿಮೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆನ್ ಎಂಗೇಜ್ ಸಿಮಿಲರ್ ವರ್ಕ್, ದೇರ್ ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಷನ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ದ ಸೇಮ್. ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೆನ್ ಆರ್ ಪೇಡ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಐ ಟೋಲ್ ಯು ಬಿಫೋರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು, ಮೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಮೆನ್, ಸೊ ಬೋತ್ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಸೇಮ್ ಸೆಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೇಮ್ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಟು ಮೆಂಬರ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಮೆನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಪೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಫಿಮೇಲ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್. ಓಕೆ, next in the labor stratified division in inequality. Even though such discrimination is less in government sector, inequality is evident in the stratified work. So government sector ali, like if you want to get a government job, so for that you have to read, you have to study, you have to give your 100%, because today's time government job is not everyone cup of tea. So that's important. Next, government sector ali ashtu like inequality iralla, but ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದೆ ಸಮ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಿಫೈಡ್ ವರ್ಕಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇನ್ ನಾನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ ವರ್ಕಲ್ಲಿ, ಆ್ಯಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಐ ಟೋಲ್ ಯು, ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಆಫ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಅನ್ನೋನ್ ಟು ಅದರ್ ಪರ್ಸನ್. ದಟ್ಸ್ ದ ಮೇನ್ ಫಂಡಾ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ದ example. Okay, when I was a child, when I was at your age, okay, when I was studying in 10th standard, my friend mom, she was a principal. Okay, she was a principal, and I didn't ask her. Okay, I don't have that courage to ask a principal. Okay, so my mom asked her like, how much you're earning? So she said, I am earning 50 to 60K per month. And I was like, okay. My mom was like, okay, 60. How much your teacher was getting? So she said, my teacher, those who are working in my school, so they are getting 6,000, 7,000 per month. Then my mom said, you are getting 50, and why they are getting 6 to 7? Because she said one formula. She said, I am giving you 10,000, and for the another teacher I am giving 5,000. I'll make a promise for each of them that they should not reveal their salary. Okay, that's the motto of it, and that's the plan. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ನೀವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ಬೇರೆಯವ್ರು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಓನ್ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ inequality, as always discrimination, right? So don't go far to it. Next ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ, discrimination is less in government sector, so I told you. And then so ಮತ್ತೆ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಫಾರ್ ದ ನಾನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, if you are going to, for example, I'll give you a BPO sector. Okay, BPO. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗೋದೇ BPO ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಅದೇ ಒಪಿನಿಯನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದಟ್ಸ್ ಗುಡ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ BPO ಸೆಕ್ಟರ್, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಯುವರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸ್ಕಿಲ್. ಓಕೆ, BPO ಅಂತೇನು ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಟೈಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಯುವರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PU. Okay, then you are going, and starting they'll give you the 8,000. Okay, starting they can give you 8,000, and then after 2 years they'll increase your salary and they can give you for 15,000. Okay, 15. ಸೊ ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ PU ಇಂದ 2 years ಅಲ್ಲೇ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ನೀವು ಏನು ಓದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ರಿ. ಸೊ 15,000 ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್
ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ನಿಮ್ಮ ಅನದರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅವ್ರು ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಓಕೆ ಬಾಪ ನಮ್ಮ ಲೈಕ್ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಇದೆ, ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯು ಡಿಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು, ಓಕೆ. ಸೊ ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ನನಗೆ 15,000 ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ನೀವು ಸೊ ನೀವು ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ಬೋದು? 15,000? ನೋ, 8,000. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ಓಕೆ. ಬಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡೇ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ನೀವು ಅಷ್ಟು ಓದಿರ್ತೀರಾ, ಅಷ್ಟು ನಾಲೆಜ್ ನಿಮಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಬಟ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ period of time, not so much, in some time. That's it, okay. I think you got my point. So for that, what you have to do, learn and try to get some best job, okay, fixed job. For that, what you have to do, learning. And one thing I like to say ki because of my study vlogs, because of my videos, my students are getting inspired, and believe me, there are 5 to 6 students, they have started reading, they have started arranging their study room how I did in my videos. They are doing like that. So for that, seriously, I'm really overwhelmed by seeing that. So those who are not started, please start reading, okay. Start reading, start doing something, okay. So those who have started, thank you so much, and keep learning, keep studying. Don't worry, I'm not going to skip my videos. I am going to do such types of videos to motivate my students and as well as the viewers, those who are watching it, okay. Now back to the lesson. So here, in the inequality in pay is more visible in unorganized sector. So inequality pay andre like inequality ಅಲ್ಲಿ ಪೇ ಇನ್ ಲೈಕ್ ನಮಗೆ per month ಮನಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಬಟ್ ಅನ್ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್, ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಓಕೆ. ದೆನ್ all agriculture sector, unequal division of labor is based on sex, age and capacities, okay. So in agriculture sector, unequal division of labor ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ? sex, age and capacities. sex, either you're female or male. So digging ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ I can't say to the female, as always ಮ್ಯಾನೇ ಬರುತ್ತೆ, ಅವರೇ ಡಿಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಏಜ್, ನಿಮಗೆ 80+ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ 60+ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇರಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಓಕೆ. ಆ್ಯಸ್ ಎ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ದ ರೈಟ್ ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಷನ್ ಫಾರ್ ವಿಮೆನ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯೂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ನಾವೇ ಅನ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಫೀಮೇಲ್ನ ಅಷ್ಟು ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಲ್ಲ, okay. Next, for example, women rise early and prepare breakfast for those people who go out of the work and later they themselves join other and activity labor. So ಅವರು ಫೀಮೇಲ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊತಾರೆ, ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗಿಂತ ಲೈಕ್ ಮೆನ್ಗಿಂತ ಫಸ್ಟ್ ಎದ್ದೋಳೋದೆ ನಮ್ಮ ಮಾಮ್ಸ್, ಲೈಕ್ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅವರೇ ಫಸ್ಟ್ ಎದ್ದೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರೇ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವರೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಟೀ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅವರೇ ಅವ್ರ ಲಂಚ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ವರ್ಕ್ಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪವರ್ಫುಲ್? ಎಸ್, ಫೀಮೇಲ್ಸ್, ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, but while providing compensation or taking decisions, they treated below the men, okay. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ರೈಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಓಕೆ. ನೀವು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಲಂಚ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿನ್ನರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್, ಇಷ್ಟು ಸಾಲ್ಟ್, ಇಷ್ಟು ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಫೀಮೇಲ್ಗೆ. ಬಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟುಡೇಸ್ ಮೆನ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಗೂ ಗೊತ್ತು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, ಓಕೆ. ಬಟ್ ಏನಾದರೂ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ, ಏನಾದರೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ, ಏನಾದರೂ ಆನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಏನಾದರೂ ಮನಿ ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಓಕೆ. ಅದು ಬಿಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ದೆನ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡು ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಸ್ ಲೇಬರ್ ಆಫ್ ವಿಮೆನ್ ಆಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಆಚೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಎಸ್ ಅಂತಿರಲ್ಲ, ನೋನೇ ಅಂತಾರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಪ್ಪ ಕಳ್ಸೋರು ಬ್ಲಾ 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 ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ದೇರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, this indicates the inequality in labor. The unequal division of labor is more evident in our villages. Yes, so villages ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡೋಕೆ ಬರುತ್ತೆ, in our town, in city. So as always women's ಜಾಸ್ತಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ in village ಅಲ್ಲಿ ನೋ, ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಅದು I don't think this is a good idea. Let me know in the comment section below that you are like, is it good to send female to work? If yes, let me know the reason. If no, let me know the reason as well. Please be open, okay. ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಎಸ್ ಹೇಳಿ, ಯಾಕಂತ ರೀಸನ್ ಹೇಳಿ. ಯಾಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ, ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ದೆನ್
ಬೇರೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಾನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಯುವರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್. ಓಕೆ, ಹಿಂಗೆ ಹಂಗೆ ಅಂತ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್. ಓಕೆ, ಸೊ next, so here you can see each and everything she can do, but also there is no equality. Okay, then next over here is like again there is a lot of discrimination between educated and uneducated. Okay, so ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಇದೆ, ನಾನು ಓದಿದ್ದೀನಿ ನೀನು ಎಷ್ಟು ಓದಿದ್ದೀಯ ಹೋಗು ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ the Safai Karmacharis who clean our roads and gutters receive lesser compensation than the minimum compensation. They spend a lot of energy to clean, but still they receive less compensation. The inequality in society is based on gender, class, income, region, and religion. This inequality is also classified based on compensation and without compensation. We shall discuss the nature of inequality in this sector later. So, ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಲೈಕ್ ಸಫಾಯಿ ಕರ್ಮಚಾರಿ ಅಂದ್ರೇನು, ದೋಸ್ ಹು ಕ್ಲೀನ್ ದ ರೋಡ್, ದೋಸ್ ಹು ಕ್ಲೀನ್ ಗಟರ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸಫಾಯಿ ಕರ್ಮಚಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್, ನಮಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅವರು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎದ್ದೊಳ್ಬೇಕು, ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮನೆಯದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ, ಬಟ್ ಅವ್ರು ಫುಲ್ ರೋಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮನಿನೂ ಸಿಗಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ರೈಟ್ಸ್ ಸಿಗಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಷನ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಕೂಡ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಇದೆ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಅನ್ಎಜುಕೇಟೆಡ್. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನಾದರೂ ಸಫಾಯಿ ಕರ್ಮಚಾರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ನು ಎಷ್ಟೋದಿದ್ದಾನೋ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಮನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಓದಿದ್ದೀವಿ? ಸೊ ವಿ ಡಿಡ್ ಅ PhD, ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಬಟ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ರೈಟ್ ಟು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಟ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪರ್ಸನ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್. ಈ ಲೆಸನಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ನು ನಮಗಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳೋಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ರೈಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ವಿ ಶುಡ್ ಸಿ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಇನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ to with pay and without pay. So for this, so what we have to learn about this with pay and without pay. So here, so first we learn this with pay and without pay. So in this labor without pay, pay du ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ with labor without pay? ಅವ್ರು ಯಾರು ಅಂದರೆ a work done without payment either in a cash or in kind. This is called labor without pay. Such workers are called labor without compensation. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಲೇಬರ್ಸ್ ಅವ್ರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಅವ್ರು ಕೊಡೋಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ವಿತೌಟ್ ಪೇ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಲೇಬರ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ ಆನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಮಾನಿಟ್ರಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್. ಸೊ ಲೇಬರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಯಾರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಫೋಕಸ್ ಕೊಡೋಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಲೇಬರ್ ವಿತೌಟ್ ಪೇ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. Okay, next we'll have a look on here. In Payless Work, the worker cannot be compensated for his work. This work often happens within the family due to love, by status, out of self-motivation, or by force. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ Payless Work. Just like an example, I can give you moms, that is housewife. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮಂತ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡ್ತೀವ? ನೋ, ವಿ ವಾಂಟ್ ಗಿವ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಮನಿ ಬೇಕು, ಏನು ಬೇಕು ಅಂತ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಶುಯಲಾಗಿ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡ್ತೀವ? ನೋ. ಏಕೆ? ಆಸ್ ದಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಟು ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ನಾವು ಕೊಡೋಂಗೆ ಅಷ್ಟು ನಾವು ದೊಡ್ಡವರಾಗಿಲ್ಲ ಟು ಗಿವ್ ದ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಟು ಅವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೇರ್. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ದಟ್ಸ್ it they want. So what we have to do? Just give a respect and take care of your parents. Yeah, that's it. Okay, now here labor without pay, an example is that student taking part in the activities of squat, guidings and NCC. So NCC ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅದೇ ಸ್ಕೂಲಿಂಗ್. ಸೊ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ NCC ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ, ಸ್ಕ್ವಾಟ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು? ಎಸ್, ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಎತ್ತಿ ಒಂದೊಂದು ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಮನಿ ಕೊಡ್ತಾರಾ? ನೋ, ಕೊಡೋಲ್ಲ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಯು ಕೇಮ್ ಆಸ್ ಅ PT. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀನು ಬಂದಿದ್ಯಾ PT ಎಲ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಯ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ sometimes students are also assigned to particular work a part of their course. During this time the students are paid. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಸೊ ಸಮ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅದು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಟ್ ಅದು ಪೇ ಆಗಲ್ಲ. ITI ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸಸಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸಲ್ಲಿ ನರ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಅದು ಕೋರ್ಸಿಂಗು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲೇನೋ ನರ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ನ ಎಲ್ಲ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೇ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ದಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಕೋರ್ಸ್. ಯಾ, ಸೊ ಯು ಆರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ನಾ. ಸೊ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಮಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸೊ ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಪೇ you. So that's what. Okay, another example can be that artist. So artist painting ಮಾಡ್ತಾರೆ,
ಬಟ್ ಅದು ಅವ್ರ ಓನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಇರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಪೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಓಕೆ, ಒಂದು ಪೇಪರ್ ತೊಗೊತೀರಾ, ಒಂದು ಮನೆ ಎಲ್ಸ್ ಒಂದು ಗಾರ್ಡನ್, ಒಂದು ಜಂಗಲ್, ಅದು ಪೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ನೋ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ ಲೇಬರ್ ವಿತೌಟ್ ಪೇ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ವಿತೌಟ್ ಪೇ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ವರ್ಕ್. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟು? ಎಸ್, ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫನ್ ಫೌಂಡ್ ವರ್ಕ್ ವಿತೌಟ್ ಪೇ ಕ್ಯಾಟಗರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ವಿಮೆನ್. ಐ ಟೋಲ್ ಯು ರೈಟ್. ಸೊ ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಟ್ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಮ್ಮ, ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್, ಓಕೆ ಮೈ ಮಾಮ್ಸ್, ಓಕೆ ಆ ಮಾಮ್ಸ್, ಸೊ ಅವ್ರು ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರೂ ಮನೆ ಕೊಡೋರಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ? ಅದು ಅವ್ರ ಮೇಲೆಯಿಂದ ಬಂದಿರೋ ಆರ್ಡರ್. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ, ದೇ ಕಾಂಟ್ ಸೇ ನೋ ಟು ಇಟ್. ಓಕೆ, ನಿನ್ಗೆ ಹೆಣ್ಮಗು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ, ಸೊ ನೀನು ಕಿಚನ್ ವರ್ಕ್ ಬರಬೇಕು, ನಿನಗೆ ಯುಟೆನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬರಬೇಕು, ಬ್ಲಾ ಬ್ಲಾ ಬ್ಲಾ. ಅದು ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ವಿಮೆನ್ಸ್, ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಮೆನ್. ಯಾಕೆ? ಅವ್ರ ಪಾಪ ಫುಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಂಗೆ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಾವು since women are bound by work at home, they are discouraged from finding work outside for compensation. This had made women the unpaid worker in the family. Though the women participate in the various works of the family, her contribution goes unrecognized. And nowadays, it's being said that the work of women in the family is declared as more important. By declaring so, the women are being restricted to family and family related works only. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಫೋಕಸ್ ವಿಮೆನ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಿಮೆನ್ಗೆ ಫಸ್ಟಿಂದಾನೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಸೊ ಯು ಆರ್ ಬಾರ್ನ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಅ ಕಿಚನ್. ನೀನು ಹುಟ್ಟಿದ್ಯಾ, ಸೊ ನೀನು ಕಿಚನಲ್ಲೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವರು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಓಕೆ ನಾನು ಕಿಚನ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಬಟ್ ಟುಡೇ ನೋ. ಸೊ ಇಫ್ ಆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಟು ಮೈ ವಿಡಿಯೋ, ನೀವು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಲೈಕ್ your parents also listening this video, in the sense I would like to request them ki men and female na discrimination ಮಾಡುವಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ರೈಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಇನ್ ಟುಡೇಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಲೈಕ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಅ ಸೆನ್ಸಸ್ ಒಳ್ಳೆ ಟಿಫನ್, ಲೈಕ್ ಒಳ್ಳೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್, ಒಳ್ಳೆ ಲಂಚ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಮೆನ್ನಿಂದಾನೆ. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಶೆಫ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀರಲ್ವಾ, ಸೊ ಅವ್ರು ಕೂಡ ಎಸ್, ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಫೀಮೇಲ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ತಿಂತೀರಾ. 5 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ಫೀಮೇಲ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ತಿಂತೀರಾ. ಇದಾರೆ ಫೀಮೇಲ್ಸು, ಬಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಅವ್ರು ಕಳ್ಸಲ್ಲ ಆಚೆ. ಸೊ ಟುಡೇ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಲೈಕ್ ಪಾನಿಪುರಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಗಿವ್ ಅ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದೆಮ್. ಬಟ್ ಏನಾದರೂ ಮನಿ ಲೈಕ್ ನಾನು ಆಚೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವಾಗ ಮಹಾಭಾರತ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್ ವೆರಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್. ಓಕೆ, ಐ ನೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಐ ಆಮ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವೇ. ಸೊ ದ ಲೇಬರ್ which gets compensation based on hours, days, and months for semi-skilled or skilled work is considered as a labor with pay. This is called wage. Okay, so what's the meaning of wage? So here you can see. So wage ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್, ನೀನು ಇಷ್ಟು ಟೈಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ, ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ, ಇಷ್ಟು ಮಂತ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಪೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ವೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಪೇ ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವೇಜಸ್. ಓಕೆ, ನೀನು ಇಷ್ಟು ಅವರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಮನಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಹೋಮ್, it's outside. Next, wage are given based on hours, days, weeks or months. Okay, wages ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಷ್ಟು ಅವರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ, ಎಷ್ಟು ಮಂತ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ಡೇಸ್, ಎಷ್ಟು ವೀಕ್ಸ್, ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವೇಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ದ ರೀಸನ್ ರೈಟ್. ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ತಾನೇ ನಮ್ಗೆ ಓದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ತಾನೇ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಓದಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ? ರೀಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, labor is small business and roadside business. Work in factories, works in schools, assistant teacher, building work, vehicle repairs, garages, agricultural farm works can be grouped under labor with pay. It is wages. So wages ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಮತ್ತೆ compensation is meager. It becomes inevitable for the people to work in this complex social scenario. Okay, in most of the cases the works would not get expected wages also. So ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ವ, ನಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ವರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್, ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಟೀಚರ್, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ವರ್ಕ್, ವೆಹಿಕಲ್ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರೋರು, ಗ್ಯಾರೇಜಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ವೇಜಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಕಂಪೆನ್ಸೇಷನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಓನರ್ಸ್. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ದ ಕಂಪೆನ್ಸೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ in traditional societies, each person had a customary and hereditary professional. So traditional society,
ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮಗನೂ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆಗಬೇಕು, ಅವ್ರ ಮಗ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಮಗನೂ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅದು ಕೂಡ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಪೀಪಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಗಿವನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್, ಬಟ್ ಒನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಪೀಪಲ್ ಏನು ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನಾನೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಓನಾಗಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನನಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದು ಮತ್ತು ದ ಮನಿ ವಾಸ್ ಇನ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್, ಹಾರ್ಮೋನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಮಾಂಗ್ ವೇರಿಯಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ವಾಸ್ ಡಿಸೈಡಬಲ್. ಸೊ ಅದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಮನಿ ಅಷ್ಟು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಸಿಗಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಂ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ವಿತ್ ಪೇ, ದ ಬಾಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೇಬರ್ ವಿತ್ ಪೇ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ದ ಬಾಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ. ಬಾಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಮೋರ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಇನ್ ವಿಲೇಜ್. ಓಕೆ, ಬಾಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಸಾರಿ ಬಾರ್ಬರ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಬಾಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಇನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕೇಸಸ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಲೇಬರ್ ವಾಸ್ ಕಂಪೆನ್ಸೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫುಡ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಬಾಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಾರ್ಡರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ವಿಲೇಜಸಲ್ಲಿ ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಲೇಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪೆನ್ಸೇಟ್ ಏನಿದೆ, ಫುಡ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಾರ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಯೂಸೇಜ್ ಆಫ್ ಮನಿ, ದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಮಾನಿಟ್ರಿ ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಷನ್ ಫಾರ್ ಲೇಬರ್ ಆಲ್ಸೋ ಗ್ರೀವ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ labors from organized and unorganized sector. This is important towards from your activity and for your exam time. Okay, you should know the differences between organized and unorganized sector. Okay, so unorganized in the sense, so those who not government professional. Okay, so those who not government by rules and regulations, they not get facilities, fixed wage, that's called unorganized. Or organized andre ಏನು, those who work under specific field, okay, which governed by rules and regulations, and they have specific hours of work. Okay, 6 AM ಹೋಗಿದ್ಯಾ, ಸಾರಿ 9 AM ಹೋಗಿದ್ಯಾ, 6 PM ಬಂದುಬಿಡು ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮತ್ತೆ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, labors from organized sector. So labor sectors is divided as primary, secondary and tertiary. Okay, so 3 sectors ಅಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿದೆ ಇದು. ಸಿಮಿಲರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್, ದ ಲೇಬರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಫರ್ದರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೇಬರ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ 3 ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿದೆ, ಪ್ರೈಮರಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿದೆ, ಅದು ನಾವು ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಮೇಜಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನೇನೇನು ಅಂತ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಹಾಂ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಸೆಕ್ಟರ್. ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೇ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಲೈಕ್ ವಿಚ್ ಎನ್ರೋಲ್ಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ವೇಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಲಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು 9 AM ಹೋಗಬೇಕು, ನಾನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು 7 AM ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮನಿ ಕೊಡಿ ಅಂದರೆ ಅದು ನಿನ್ನ ತಪ್ಪು ನಂದಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಸೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್, IPS, ಟೀಚರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ those are called organized sectors. ಓಕೆ, ಗೈಡೆಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವೇಜಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ವೇಜ್, ಮಿನಿಮಮ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರದ್ದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ, PF ಇರುತ್ತೆ, ಪರ್ಸನಲ್ ಫಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರೊವೈಡ್ ಫಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೆ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಆರ್ಗನೈಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಓದಬೇಕು. ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಓದ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಓಕೆ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ರೆಡಿ ಟು ರೀಡ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಟು ರೀಡ್. In this age, lot of students will make a mistakes ki I don't want to read, I want to earn. Okay, so that's the big mistake. Don't fix your mind to earn, start learning. Your parents are there, they are going to bring you, right? So ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕೋ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದೇ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಓದಬೇಕು. ಏನಕ್ಕೆ, ಆರ್ಗನೈಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೋಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಸ್ಕೂಲ್ಸ್, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್, ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸರ್ವಿಸ್, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್. Organized sector. So as I told you about the teachers, so now we'll have a look on organized sector. This sectors is guided for minimum wages. Okay, and then I told you about the school, hospital, they have some organized sector has been divided. Okay, and then we'll move on to the next, that is this sector has taken a permission to the government before its function. Okay, so the sector has an permission to give the particular salary to the particular field of person. Okay, if you're a teacher, you are getting this much of salary. If you're a doctor, you are getting that much of salary. Okay, it is also mandatory for them to pay taxes. There are some functions. Okay, if they are called as an organized sector, they should know the laws that has been implemented by the government to the organized sectors. Okay, so that's the thing that they have to pay the taxes. If they are earning lakhs of rupees, they have to give at least
3 or 5,000 or more than that, they have to pay as a tax. Okay. Oh, sorry. Then next over here, it is the responsibility for them institute to pay special facilities, okay, to provide employment for the workers. Okay, if I am working as a teacher, okay, so for the particular field, if the particular school have to give me the like, I should feel comfort in that particular field. Okay, I should not give any complaint that I am not fitting in this particular like field. I am not getting safety. If I am in that school, I am not feel so safety, so that I can't work in that. So that's their responsibility in the sense, those who have opened the school. If they are not doing that, a teacher or a doctor, they can go and complain to them, so that they are not utilizing the government rules properly. Okay, that's the thing. Now here also, it is mandatory for them to provide pay on specified dates along with overtime pay. So you are like I don't think in our organized, but in other private sectors. Okay, so ನಿಮಗೆ ಲೈಕ್ 6 PM ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಫಿನಿಶ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನೀವು 8 PM ವರೆಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ರದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪೇ ಅವ್ರು ಕೊಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ವರ್ಕರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ವರ್ಕ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟಿಪ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಟೈಮ್. ದೆನ್ ಈ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಲೀಗಲ್ ಮೊಡಾಲಿಟೀಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಏನಂದ್ರೆ ದ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಈಸ್ ಗೈಡೆಡ್ ಬೈ ಲೀಗಲ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್. ನಾನು ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಏನು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಜಾಸ್ತಿ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗಬಾರ್ದು, ಜಾಸ್ತಿ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಆಗೂ ಕೂಡ ಹೋಗಂಗೆ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲುಕ್ ಆನ್ ದ ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾರ್ಯಾರು, ಲೈಕ್ ವರ್ಕರ್ಸ್. Okay, and write this, workers, loading and unloading workers, brick clean workers, landless laborers, small and marginal farmers, fishermen, beady workers, mine workers. You can have a look on this image. Okay, you'll find an answer. So workers ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಲೋಡಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೈನರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ವೆಹಿಕಲ್, ಮತ್ತೆ ಏನಂದರೆ ಮೈನರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ವೆಹಿಕಲ್ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋರು, ಸೇಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್, ಫಿಶ್ ಆನ್ ಹೆಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಪಂಕ್ಚರ್ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋರು, ಅದರ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದೀಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೇಬರರ್ಸ್ ಇನ್ ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ sector. Here the unorganized sector of work is that important. Okay, so unorganized sector is also important for some basics. Okay, in this sector the relationship between the employees and the employees is not guided by any legal provisions. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಕರ್ಸಲ್ಲಿ, ಈ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಏನು ಲೀಗಲ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಆ್ಯಂಡ್ ಲೀಗಲ್ ಏನು ಅವ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಇರಲ್ಲ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ನೀಡ್ ಆಫ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ಸೊ ಏನು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಆ್ಯಸ್ ಎ ಟೀಚರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಐ ಶುಡ್ ಮೇಕ್ ಅ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅ ಟೀಚರ್ ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ 1 year or 2 years. ಇಟ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು ಮೈ ವರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಸ್ ವೆಲ್. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಟೈಮ್ದು ಮತ್ತು ವರ್ಕ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ವೇಜ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಮತ್ತು ದೇ ವರ್ಕ್ ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿತೌಟ್ ಬ್ರೇಕ್, ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಮನಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರು ಡೈಲಿ ವೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಲೇಬರ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಡೈಲಿ ವೇಜಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಲಿ ಯೂಶಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಬಿಲೋ ದ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ ಪೇ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಮನಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ, ಕಮ್ಮಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ದ ಲೇಬರ್ಸ್ ಓಂಟ್ ರಿಸೀವ್ ಎನಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ. ಫಾರ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಮೆಡಿಕಲ್, ಫ್ರಮ್ ದ ಅಲವೆನ್ಸಸ್, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಟು ದ ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ sector people. They do not get any paid leaves. ಸೊ ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಲೀವ್ಸ್ ಅಂತೂ ಕೂಡ ಇರಲ್ಲ. ಲೀವ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಮನಿ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆರಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಮನಿ ಕೊಡಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫಾದರ್ ಯುವರ್ ಬ್ರದರ್ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರೆ ವರ್ಕ್ಗೆ, ಯುವರ್ ಮಾಮ್ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ 1 day ಕೂಡ ಅವ್ರು ಲೀವ್ ತೊಗೊಳಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಅವ್ರು ಲೀವ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಸ್, ಮನಿ ಸಿಗಲ್ಲ. ಸೊ ಮನಿ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ನಿಮಗೆ ಊಟ ಲೈಕ್ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಟೇಸ್ಟಿ ಐಟಮ್ಸ್, ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಏನು ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ? ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಪ್ರೂವ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅನ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಸೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ದಟ್ ಅವ್ರ ಮಗಳು ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಕಡೆ
ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ದು ಡ್ರೀಮ್ ಇರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು ಯು. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಆ್ಯನ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಸೆಕ್ಟರ್. Someone is shouting. I think his mom was beating her. Okay, his okay. Now the challenges faced. So problems ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ನಾವು challenges ನೋಡ್ಕೋಣ. Challenges ಏನು ಅಂದರೆ ಮೈಗ್ರೇಷನ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ in the book Foot Losers, a study of circular migration is done. It studies the labor of people working in unorganized sector. It studies, so it ಇಂದ್ರೇನು ಈ ಬುಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಫುಟ್ ಲೂಸರ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, inevitable of the people to migrate from the place living to place working is studied in this. Migration is one of the main features of unorganized sectors. Laborers of unorganized sectors migrate from one place to another place. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಲೈಕ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಯಾವಾಗ, ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮೈಗ್ರೇಟ್ಸ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಹಾರಿ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಫ್ರಮ್ ಡೆಲ್ಲಿ, ಫ್ರಮ್ ಮುಂಬೈ ಅವ್ರವ್ರ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಅವ್ರು ಹೋದರು ಅಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಅದು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ವರ್ಕ್. ಓಕೆ, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಲೈಕ್ ಕ್ಲಾತ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಬ್ಲ್ಯಾಂಕೆಟ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇಸ್, ದೇ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಚಾಲೆಂಜ್ ಅವ್ರು ಫೇಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಆಲ್ಸೋ ಹಿಯರ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ವರ್ಕರ್ಸ್. ಓಕೆ, then social security. First point we learn about the migration, and second point we are learning about the social security. Okay, so here social security in the sense having minimum needs to lead a life. Okay, social security ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀಡ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ನೀಡ್ಸ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಅವ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ನೀಡ್ಸ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಿಕ್ಸ್ ದೇರ್ ನೀಡ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಲೈಕ್ ಹೌಸಿಂಗ್, ಹೆಲ್ತ್, ವಾಟರ್, ಫುಡ್, ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್, ಈಕ್ವಲ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ universally and publicly is called social security, but this is not available for people working in an organized sector. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸೋಷಲ್ ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಮ್ಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ನೀಡ್ಸ್ ಬೇಕು, ಫುಡ್, ಕ್ಲಾತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೆಲ್ಟರ್. ಓಕೆ, रहने के लिए क्या चाहिए, गाड़ी, कपड़ा और मकान. I think so. Okay, so here also social security ಆರ್ ಇದು ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತಿದೆ, ಬಟ್ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಇರಲ್ಲ. ದೆನ್ ಲೀಗಲ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್. ಸೊ ಲೀಗಲ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಫಾರ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೆನಿ ಲೀಗಲ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ಲೈ. ಸೊ ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಲೀಗಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಲೀಗಲ್ ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದೇ ಡು ನಾಟ್ ರಿಸೀವ್ ದ ವೇಜಸ್ ಹೌ ಮಚ್ ದೇ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಓಕೆ, ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಫ್ 1971 ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಫ್ 1971 ಅವ್ರು ಪೇಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಕೊಡಬೇಕು, ಬಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ವರ್ಕರ್ಸ್. ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಇದೆ, ನಾಟ್ ಫಾರ್ ದ ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಹಿಯರ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲುಕ್ ಆನ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್. ಓಕೆ, ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಸೆಕ್ಟರ್, ಚೈಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾರು ಲೈಕ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಸೊ ದೋಸ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಆನ್ 10 to 11 years, they have to go for the work. Why? Because of money, because they don't have a skill, but also they'll go for the work and they don't get a salary, they don't get money how much they have to get, but that's an illegal work. Okay, so illi kuda children work in more number in firecrackers production. So children work ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫೈರ್ ಕ್ರ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ದೇ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಅ ಡೇಂಜರಸ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಫಾರ್ ಲೈಫ್. ಸೊ ದೇ ವರ್ಕ್ ದೇರ್, ಅವರಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಸೈನ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಟು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್. ಏನಾದರೂ ಆಗಲಿ ಅದು ನಿಮ್ಮ ತಪ್ಪು, ನಮ್ದೇನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಫಸ್ಟೇ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ಏನು ಅಂದರೆ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸಮ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮೋರ್ ವರ್ಕ್. ಸೊ ಯಾರು ಹೈಯರ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಗು ಏನು ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಂಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈಟೇಷನ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಹೆಲ್ಪರ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೆಂಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈಟೇಷನ್ ವಿಮೆನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡಬಲ್ ದಿಸ್ ಡೇಸ್. ಸೊ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಂಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈಟೇಷನಲ್ಲಿ ವಿಮೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸಫರ್ ಮಾಡೋ ಟೈಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಏನಂದರೆ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ 2014 to 15, ಓಕೆ, ಮೋರ್ ದೆನ್ 70% ಆಫ್ ವಿಮೆನ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಲೈಕ್ ವಿಲೇಜ್ ವಿಮೆನ್ಸ್ ಅವರೆಲ್ಲರೂ
ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ನಾಲೆಜ್ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅವ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಇವಾಗ ಸಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. okay, like women are exploited. Okay, so women are also exploited sexually. Such incidents are being reported on regular basis. So women ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಸೆಕ್ಷುಯಲಿ ಹರಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಅವರು ಬಾಯಿ ತೆಗೆದು ಹೇಳಲ್ಲ, ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ವರ್ಕ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ದ ಬಿಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಥಿಂಗ್. ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫೇಸ್ಡ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್. So this is the end of the labor chapter. I hope you understood this topic. And ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದರೆ, you should learn from this topic what you have learned. ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ಈಚ್ ಟಾಪಿಕ್ ಲೈಕ್ ನೀವು ಯಾವ್ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿಂದ ನೀವು ಏನು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಯು ಶುಡ್ ಆಸ್ಕ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ನೋ ಇನ್ ದ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿಲೋ ದಟ್ ವಿಚ್ ಪಾಯಿಂಟ್ like from this lesson what you have learned. Okay, don't forget to put that in the comment section. I want every one of you to put that comments in the comment section below. And please try to put the comment, please try to read. And those who have not subscribed, please subscribe it. Why I am telling this, I know it's very catchy, but why I am telling this means, if you have subscribed, so that I will get, okay, my students are getting interested, they are subscribing it, so I have to do my best. It's not, if you are not subscribing, it's not like I am not doing. I will do, but please try to do that. And please try to share this to your friends so that they can learn and they can know the importance of education as well. Okay, so this is the end of today's lesson. Till then, take care, respect your parents, and don't forget to learn each day. Okay.